श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. So yesterday we saw deho aprakashah bhutanam narako ayam pradushyate कृध्यन्त एव धावन्ति गच्छन्त शब्रमुन्मुखाः. So like people, 14. blind people fall into the pit. Similarly, these people who are blinded by the kama, krodha, etc., they fall into this pit of naraka, hell. And hell is this body. So they take body here and hereafter again and again. So they don't escape the cycle of gaining new bodies. Asemenea oamenilor care cad într-o fântână sau într-o apă, acești oameni au văzut ieri, da? Acești oameni care sunt orbiți de dorință și de mânie cad să spunem așa, în groapa iadului, în iad. Iar am văzut și am demonstrat ieri de ce corpul însuși este un iad, să zicem. Și cad în acest iad și revin permanent în ciclul samsarei și se nasc și mor, călătoresc din moarte în moarte. So, next 15. अमन्यमान क्षत्रियः कश्चिदन्यं नाधीयते तार्णमिवास्य वाघ्रः क्रोधात् लोभात् मोहभयात् अन्तरात्मा स वै मृत्युस्त्वच्छरीरे स एषः. Okay, so I don't know if it is there in the... Yes, it's 13. It's 13. It's there. 13. No, in this, it is there. 13. Yes, it is. So he says, Amanyamanaha, he kshatriyaha, O kshatriya, O king. Dhritarashtra, he calls him, supplicative, kshatriya is supplicative. Amanyamanaha, the person who does not understand this, kaschil anyam, some other person, one who is involved with the sense objects, that person, na adhiyate, does not gain this absolute. He does not understand this absolute. And he is useless. He is as useless like a tarna eva asya vyagra, like a lion or a tiger made of paper. He is a paper tiger. He is of no use. Krodhat, lobhat, moha bhayat. So because of krodha, anger, lobha, greed, moha, delusion, and fear, bhaya, fear, antaratma, his inner self, his buddhi, his intellect, he is completely engulfed. And because of that, savai mrityuhu, that one whose mind is completely engulfed by these anger, etc., is the death. Savai mrityuhu, that is definitely the death. Tvacharire yayesha, and that is what which exists in your body also, because of the identification with the body sense organ complex. Trecem mai departe la următorul verset, care ne spune astfel: O rege, acea persoană care nu înțelege aceasta, ce am spus mai devreme, da? Că datorită orbirii sau datorită dorinței și mâniei se cade în acea groapă a iadului, da? Acea persoană care nu înțelege aceasta, acea persoană care este atașată de obiectele simțurilor,
nu înțelege acest absolut și este la fel de inutil asemenea unui tigru sau unui leu din hârtie. Din cauza mâniei, a lăcomiei, a deziluziei și a fricii, intelectul este confuz, este absorbit de toate acestea. Și asta înseamnă moarte și aceasta există și în corpul tău, datorită acestei identificări cu corpul. So we saw earlier the degradation from anger to greed, etc. Desire, anger because of not gaining whatever or somebody gaining, etc. We saw the different stages of his degradation that ultimately leads him to death, destruction, pranashyati, as said in Bhagavad Gita. So, like the object of experience comes to an end, this fellow who is on the other side, who is also associated with the object of experience, too gets destroyed. Also gets destroyed. And that is why in Bhagavad Gita it is said beautifully, Atmaiva bandhuratmanaha atmaiva rupuratmanaha. You are your own friend and you are your own foe. There is no one who influences other than your own self. Because even if you are said something nice or bad, you don't receive it. We don't listen to even good things, whoever it may be. We don't listen. So we are, because why we love us so much. I love myself so much, like that. So people say that no. So we are the one who decides what to receive and what not to receive. Why? Because I know what is best for me. What does that mean? You are the closest to yourself. So that is what the idea here too is. Am văzut ieri diferitele stagii ale degradării, da? De la dorință, la mânie, în momentul în care dorința respectivă nu este împlinită, și în cele din urmă se trece prin diferite stagii ale degradării, se ajunge la pranashyati, la distrugere. Da? Așa cum se arată și în Bhagavad Gita. Da? În Bhagavad Gita se spune că tu ești fie cel mai bun prieten al tău sau cel mai bun prieten sau prietenul tău sau dușmanul tău. Nu există de fapt în realitate nimeni care să ne influențeze, pentru că noi decidem ceea ce primim și ceea ce nu primim. Okay. Next. Evam mrityum jayamanam viditva jnanena tishtanna vibheti mrityoh vinashyate vishaye tasya mrityor yatha vishayam prapya mrityah. Evam mrityum jayamanam viditva. In this way, knowing that this is how death approaches us through these different means of anger, etc. Knowing this, jnanena tishthan, by being established in the knowledge of self, by being established in the non-dual self, na bibheti mrityoho, one is not afraid of the death. One is not afraid of the death. Death that is gained through the ignorance. So one who is, why? Because knowledge removes the ignorance and therefore he is not afraid of the death. Vinashyate vishaye tasya mrityoho. Vinashyate vishaye. And the sense objects, they are completely annihilated. See, once the knowledge of the self is gained, and that self which is non-dual, there can be nothing other than the self. That is why, see, you may see things different from you, but you don't differentiate it to be something else other than the self. That is important. Whether you see or not does not really matter. But you know, like, you are in a dream. And in dream you see good things and bad things. In the dream you are not able to differentiate it
from the dream you. But when you come out of the dream, in the waking state, you can clearly see that whatever you saw in the dream, whether it is of yourself or the others, they are all part of you. Now, this is the similar knowledge which you will gain here. Because of our samskaras, the thought imprints, which are so strong, we may see something to be different from us. But immediately the knowledge kicks in and says, like the dream, it is not different from yourself. The thought imprints are very dangerous. They'll project things and they'll make you feel that they are different from you. But the knowledge is so strong, jnana khadgena, the term used there. Jnana khadgena means with the sword of knowledge. So the sword of knowledge immediately cuts it asunder, the duality. So you will not see it different from yourself. You may see things other than yourself, but it is not different from yourself. You see, you may see things other than yourself, but you will not see it to be different from yourself. So, he mrityoho yatha vishaye prapya. Explain this. Trecem la versetul următor. Știind astfel că această moarte se apropie prin dorință, mânie și așa mai departe. Prin așezarea în sinele non-dual, deci, sau cel care se așează în sine non-dual, nu se teme de moarte sau de moarte care vine din ignoranță, da? Care se naște din ignoranță. Asta spune prima parte a versetului următor. Următoarea și obiectele simțurilor sunt complet anihilate, ne spune versetul. Da? Obiectele simțurilor sunt complet anihilate. Când ajungem la cunoașterea sinelui, nimic nu mai este decât sinele. Deci doar sinele este. Ce înseamnă acest lucru? Putem să percepem, să spunem, obiectele, da? Dar nu mai există acea diferențiere, în sensul că ele sunt diferite de sine, diferite de tine însuți. Da? O să dăm un exemplu ca să înțelegem, este asemenea ca stări de vis. Da? Acolo nu există, sunt toate proiecțiile respective, da? Ale mentalului, și nu există, de fapt, acolo discernământul, discriminarea, care apare, să spunem, în starea de veche, nu funcționează. Deci nu există o discriminare clară, să zicem, între tine cel din vis și toate proiecțiile celelalte din vis. Dar numai în momentul în care ne trezim, aplicăm, de fapt, intră în funcțiune acel discernământ clar și facem distinția, dar în cadrul visului nu există acel discernământ așa ca în starea de veche. Da? Tot astfel, în momentul în care ajungem la cunoaștere, percepem, să spunem, formele, da? Dar nu imediat intervine acea cunoaștere pe care o avem, da? Cunoașterea de sine, că ele nu sunt diferite de noi înșine, de tine însuți. So, vinashyate vishaye tasya mrityuhu. Tasya vishaye, when it is objectified, it is known, which is known the self. When that self is known, mrityuhu vinashyati, the death gets destroyed. What is death? The anger, etc. So that death gets destroyed. Anger, etc. means the root cause for anger, etc. ignorance. So that gets destroyed. Once he sees tasya vishaye, when he perceives the self, when he cognizes the self, the death, which is ignorance, gets destroyed. Like what? So to give an example, he says, yatha vishayam prapya martyah, like the mortal being gets destroyed after gaining the sense objects. We saw this earlier in this earlier shloka. The object of sense organs also get extinguished along with this fellow because they are both associated, connected. So one end of it is relieved, means the other end also is relieved. Mai departe, versetul ne spune că sinele este cunoscut, moartea este distrusă. Moartea care este o consecință a ignoranței, da?
a dorinței, mâniei și așa mai departe. Și cum se întâmplă acest lucru, ne spune versetul, și dă un exemplu pentru a înțelege, așa cum ființa este distrusă odată cu distrugerea obiectului experienței. Am văzut mai devreme cum se întâmplă acest lucru. Prin asociere, da? Când obiectul experienței este distrus, la fel și ființa. Dhritarashtra uvacha. So next Dhritarashtra again brings up, see, this shows that what was said earlier is right. That Dhritarashtra is Manishi. He is a man with a knowledge. He is not an idiot. He is just blind, but not an idiot. So he says, Yaneva ahurijya sadhu lokan vijatinam punyatamam sanatanan tesham parartha katayanti halo veda yetat vidvan naiti katham nu karma yan eva ahur ijjaya sadhu lokan yan eva ahur yan eva vedaha ahu. These Vedas that say, and people who know the Vedas, they say, what do they say? Ijjaya, through the sacrifice, sadhu loka, they gain the punya loka. Sadhu loka means the nice lokas, the nice worlds, which is the heavens, etc., different kinds of heavens, etc. For whom? Dvijatinam punyataman, to the twice born, the Brahmana, Kshatriya, Vaishya, the punyataman, the according to, see, heaven is not one world as is seen in other religion and philosophies. Here heaven has different gradations. I am not talking about the same place having gradations. Heaven itself has different gradations. We have 7 different types of heaven. Bhuhu, Bhuvaha, Suvaha, Mahaha, Janaha, Tapaha, Satyam. Bhuhu, Bhuvaha, Suvaha, Janaha, Tapaha, Satyam. So there are gradations of heaven, like there are gradations of hell. I explained it in the last sloka, last class also, and there I enumerated the different types of hell, and there I remember saying it in different ways and reminding you that it is a long time ago I went to those words, so I don't remember the order. So I remember that. Okay. It is good, someone remembers it. So, punyatamans dvijatinam. So, these different gradations of Swarga, people attain by what? Ijjaya, through the sacrifices. There are different sacrifices which are said to gain the heaven. Jyotishtomena Swarga kamaye jeta. Somena Swarga kamaye jeta. Like that, there are so many statements where different karmas are prescribed for gaining the same heaven. How can for one heaven there be so many karmas? Oh, you didn't understand it properly. You have to perform all the karmas to gain the heaven. That is impossible. That is impossible. In one life, performing a particular karma itself is so difficult. That is why in Purvamamsa, they go into an inquiry establishing what it means. It says 300 samvatsara. 300 samvatsara generally is years. One has to perform this karma for 300 years. Now, performing a karma for 300 years is impossible. Even if you live till 100 years, for studying all these, you have to spend at least 20 years. So only 80 years are left. And in this 80 years, going and settling and having a progeny, that too a boy, and your hair not white, etc. are the important criteria for you to receive the fire. Fire initiation, for that fire initiation, you have to have a son, not a daughter. A son, you have to have not white beard, black hair and beard. These are all said. So, that itself takes time now. You have to find the right girl and the
father-in-law, the supposed father-in-law should be ready to give you that girl, all these situations. Now, after that, all that, you get married. Now, you have to have time for settling down and all that. Okay, 22, 23 years. Now you have to cut that from your 100 years, supposedly 100 years. Now, still you will not be able to perform it for 300 years. No, actually I can do something here. See, I earn a lot of money. Okay. I cannot spend it all on my own. Now, I cannot take it with me also. So, that money I have to leave it here. Who is going to gain all that money? My son. Okay, if he can gain my property, then he can continue with the karma I started. That is the logic. So we will give the next 5 generations the karma started by me. Now, what is the guarantee that in the next 5 generations someone will have son? Someone will definitely have a son, or someone will definitely get married. There is no possibility. There is no guarantee here. So this fellow may decide to resign and go back and take a sannyasa. So this is also possible. Now I started a karma, I cannot complete it. So 300 years is absurd. So what to do? So there is a logic, like in sannyasa, sannyasis do chaturmasya vrata. Just on the day of Guru Purnima, we start this vrata for the next 2 months. The Guru Purnima is the day we start the vrata for next 2 months. But wait, Chaturmasya. Chatur means 4. Chatur means 4. Masya means month. So 4 months, and I am saying 2 months. So there we have a logic called Pakshovai Masaha. The fortnight is considered to be a month. A fortnight is considered to be a month. 4 fortnights, 4 months. The rainy season is gone. Now we bring in similar logic. So 300 years is not possible. Let us take 300 months. So who has a calculator? How many months does 300? How many years does it? Is impossible. It is impossible. Whatever it may be, it is impossible. Why? Because you have to continuously do only that for the next 5-6 years. Or more than what? 25 years. It is impossible. It is impossible. Your health should allow you. You cannot go anywhere. You cannot attend anybody's death or marriage or whatever good things or bad things. You cannot even attend your own son's or daughter's marriage. No, I have my karma which I started. It is impossible. So we'll cut this to fortnight. Again it is going to take half of it, 12 and a half, 13 years. Too much. Okay, week. 1 week equal to 1 year. How is that? No. It is like you go to Turkey. They were discussing yesterday. When you go to Turkey, go on the bargain. they will charge you 5 times more money. So bargain. Like that, now he is bargaining. No, that is also not possible. Okay. A year is 1 day. How about 300 days? Can you do that? Can we
don't start again. This is the maximum I can do. So 300 years equal to 300 days. So in a year you will be able to complete comfortably this yaga. So Ijjaya, there are so many yagas like this which you have to perform 300 days, one whole yaga takes. And another Darsha Purnamasa, Abhyam Surukame Jeta, you have to do it in Darsha and Purnamasa, means the full moon and new moon. Darsha is a new moon and the Purnamasa is full moon. So you have to perform this karma in every full moon and new moon. So how many karmas will I be able to do? And inside this 300 days, there will be a full moon and new moon. So it is impossible to perform all those karmas to gain heaven. So we say, okay, perform any one. Choose anything which you are comfortable with and perform that. Okay, see. Every full moon and new moon, sorry. 300 days. Sorry, you have something better? Oh, this is one week. It will take 3 days, maximum 3 days. And 2 days here and 2 days there. To prepare 2 days and to dispose everything of 2 days, so settle everything of 2 days. So in 1 week you will be able to come. That's what I am talking about. Now, oh, you don't have to worry about all that. Perform the daily rituals like Sandhya, Vandana, etc. which are prescribed. That will take care of your Surga. Now there are so many options for Surga. But will they all lead you to the same heaven? No. Adhikasya adhikam phalam. We have a logic called adhikasya adhikam phalam. The more the hard work, the more the result, like in the world. So, need not be the physical hard work, the mental hard work. So, you don't have to work yourself. You can make others work. Like Elon Musk puts a tweet and Twitter is sold. So, you don't have to work. You can make others work. So, whatever it may be, the result is abundant. So, Ijjaya, there are different gradations of, that is why he says, Punya Taman Sanatanan Loka. There are different gradations of heaven where you can go through these karmas. I've already said too many things now. O să fiu foarte concisă. Deci, o să structurez un pic. Ideea este că trecem la următorul verset, în primul rând, da? Și în care Dhritarashtra spune oamenii care știu vedele, da? Spun că prin sacrificii, prin ritualuri, prin karma, prin acțiuni, diferitele tipuri de acțiuni, dobândești raiul. Și raiul, spre deosebire de celelalte sisteme de credințe, religii, filozofii, aici are mai multe gradații. Da? Există mai multe ierarhii, să spunem, Buha până la Satya. Da? Sunt mai multe, să spunem, gradații, ierarhii sau tipuri de rai. La fel cum sunt și mai multe tipuri de iad. Da? Mai multe gradații. Și acești oameni spun că, care știu vedere, spun că se poate ca prin anumite sacrificii și anumite karme, o anumită karmă care este prescrisă în vede, să ajungi în iad. Bun, dar trebuie să faci practic toate tipurile de karmă prescrise, pentru că ar fi imposibil să faci acest lucru, sunt foarte multe. Da? Mai ales că în Scripturi se spune că trebuie să practici 300 de ani pentru a să spunem, un ciclu complet și să faci karma în mod complet. Dar este aproape imposibil. Sunt foarte multe condiții care țin de împlinirea ritualelor respective. Trebuie să fii bărbat, trebuie să ai un fiu, nu o fiică, trebuie să ai părul negru în momentul în care, de pildă, ești inițiat într-un anumit ritual, ritualul focului, deci trebuie împlinite anumite condiții și de timp și de, iată, de celălalt context, fiul și așa mai departe. Tipul de corp
Și devine foarte dificil și atunci se începe așa ca un fel de negociere, să zicem, ca în cazul în care, de pildă, vă dau un exemplu, în cazul sannyasinilor, aceștia trebuie să facă un ritual numit Chaturmasya. Chatur înseamnă 4 și Masya înseamnă luni. Deci ar trebui un ritual care ar trebui de la lună, de la Guru Purnima începe, ar trebui practic ținut 4 luni de zile. Însă asta înseamnă Chatur, 4, dar de fapt se ține 2 luni de zile, începând cu Guru Purnima. Este ca și cum se condensează totul, se negociază timpul acela de 4 luni. Și tot așa putem să facem și cu acele 300 de ani, pentru că foarte mulți nu avem, da? Și putem să spunem că cei 300 de ani sunt 300 de luni. Da? Și asta 300 de luni ar fi suficiente oare pentru a ajunge, pentru a face toată karma necesară și a dobândi raiul? Și aici iarăși apar tot felul de condiții și tot felul de, să spunem, de îndeplinit și devine greu. Și tot așa negocierea, dar dacă ar fi 300 de săptămâni, dacă ar fi 300 de zile și așa mai departe. Ideea este de fapt că este imposibil să facem toată acea karmă pe care vedele o prescriu pentru a dobândi raiul. Și atunci putem să spunem, ok, alege una care este confortabilă pentru tine și o faci de lună nouă, da? Și de lună plină. Dar și aici apar iarăși tot felul de, să zicem, negocieri și întrebări. Dar dacă aș face de pildă Sandhya Vandana, care este rugăciunea zilnică, este suficient să dobândesc raiul? And the conclusion, Guruji? Conclusion is there are different gradations of each one talk about different. Okay, I'll continue with that. Will be conclusion. Sunt diferite gradații și în funcție de karma pe care o faci, ajungi sau nu într-una dintre, să zicem, ierarhiile respective din rai. Okay, so there are different gradations. Each one will not give you the same result. So I cannot say that for the same result, these many karmas, there will be 2 issues. One, I will not be able to perform. 2 is there is a defect. Accepting one result for 2 karmas or 2 or more karmas, or accepting the other way around. Accepting one result for 2 karmas and 2 result for 1 karma. Whichever way is not acceptable in Shastra. It is called Bhakya Bheda Dosha. Accepting one result for 2 karmas or 2 result for 1 karma. It is not acceptable. So I cannot say all these different karmas which are performed, which are said, are for the same heaven. That is also not possible. So according to the karmas you perform, you are going to gain different heavens. Now, that is not eternal and all that. Don't say that. Because tesham parartham katayantiha vedaha, the Vedas themselves say that that is the absolute purushartha, that's the human pursuit. A human works all his life for what? For the heaven. So, yetat vidwan naiv na eti katham nu karma. Then, why do not these vidwans perform those karmas? The people who are Saganopasakas or the people who have the knowledge of Brahman, they don't perform the karmas. Why do they not perform the karmas? That is a valid question by Dhritarashtra. Concluzia la ce am spus mai devreme, practic nu se poate ca pentru, să spunem, 2 tipuri diferite de karmă să obții același rezultat, în cazul nostru raiul, da? Cum nici de altfel nu se poate pentru, să zicem, pentru o singură karmă, același tip de karmă, să spunem, de acțiune, să ai 2 rezultate diferite. Da? Deci, practic, ar fi o eroare acolo, ar fi o greșeală. Deci, practic, nu toate tipurile de karmă împreună duc la același rezultat, același rai. Da? În funcție de karma pe care o faci, de acțiunea pe care o faci, obții un anumit stadiu de acolo, dar ajungi într-o anumită ierarhie, să zicem, într-un anumit tip de rai, în funcție de acțiunea pe care o faci. Bun, dar putem spune, indiferent de stadiul acela sau de tipul de rai, nu este etern, dar
Mai departe, cineva spune, da, ok, dar vedele spun că este absolut raiul. De ce atunci acești oameni se întreabă de asta, de ce nu fac acea karmă pentru a obține raiul? So, Sanat Sujata answers. Sanat Sujata uvacha evam khyavidvan upayati tatra tatha jatam cha vadanti vedaha sanehaka ayati paramparatma prayati margena nihantya margan evam hi avidvan upayati tatra tatha arthajatam cha vadanti vedaha. So this avidvan, this ignorant one, in this way, as this Shruti prescribes, the Vedas prescribes these different karmas, and he is interested in gaining those results, he performs those karmas. And since he has the desire, the Vedas also prescribe. The Vedas prescribe because this fellow has desires. And this fellow performs those karmas which the Vedas, according to his desire, which the Vedas prescribe. So, they both complete each other. Sa na iha ayati paramparatma. But this person means this Vidwan, this knowledgeable one, this wise one, the man of knowledge. He does not perform those karmas. Paramprayati, because he gains the absolute. And because of gaining the absolute, margena nihantya margan, because of choosing the right path, because of gaining the absolute, he destroys the wrong path. Nihanti amarga means the wrong path, destroying the wrong path. Is this shloka there? No? Okay. Mergem mai departe la versetul următor, în care Sanat Sujata spune: acești ignoranți care sunt interesați și doresc rezultatul, practic fac aceste acțiuni prescrise de vede. Da? Și vedele prescriu această karmă pentru că ei au această dorință pentru rezultatul acțiunii, sunt interesați, sunt orientați către rezultatul acțiunii. Dar acest Vidvan, cel înțelept, da, nu face aceste acțiuni pentru că el obține sau ajunge la absolut. Da? Și prin aceasta, practic, merge pe calea cea dreaptă și distruge calea cea greșită. So, this is what, see, there are different kinds of karmas. Karmas just performed without thinking. And karmas where you have to meditate. It is not just the physical karmas. You have to also do some meditation in some karmas. It's a part of karma. And the third is knowledge, where you don't have to perform karmas nor meditate on something. Because knowledge is your own inherent nature. So if you perform the physical karmas as said in the scriptures, you will gain the world of ancestors. Dhuma marga we call it, the path of smoke. The southern path, the path of smoke, different names they give. So if you perform it along with the upasana, along with the meditation, because it is said, karmana pitrulokaha, vidyaya devaloka. Vidya is here upasana. If you perform it along with the meditation, then you gain the world of deities. The northern path, the bright path, Archir Marga, the name is Archi. The southern path is Dhuma, the northern path is Archi. Okay. So these are the two paths one travels through by performing the karmas. But if you gain the knowledge, you don't travel anywhere. Because you param prayati, he gains the absolute. And absolute is there is non-dual. So he does not travel anywhere else. Brahma Veda, Brahmaiva Bhavati, etc. The statements we know. The knower of self
becomes the self. The knower of self does not travel from here. All his elements merge here itself, etc. are the statements. Sunt mai multe tipuri de acțiuni. Sunt acțiunile fizice, sunt acțiunile care se fac împreună cu o anumită meditație și avem ABC, puteți să puneți sau 1, 2, da? Și în al doilea caz vorbim de cazul în care ajungem la cunoașterea de sine, unde nu trebuie să acționăm, da? Fie că este vorba despre acțiunile fizice sau acțiunile însoțite de meditație. Acolo, datorită faptului că însăși cunoașterea este chiar natura proprie, da? Este natura noastră proprie. Prin efectuarea acțiunilor sau karmei fizice se obține, am văzut, lumea strămoșilor sau duma maga, care înseamnă fum, sau calea de fum, sau lumea de la sud, se numește, din spre sud. Iar prin efectuarea acțiunilor împreună cu meditație se obține lumea zeilor sau calea luminoasă sau cea de nord, Arci, cred. Arci, cum știți? Arci. Dar în momentul în care se ajunge la cunoașterea de sine, nu se mai călătorește nicăieri, pentru că se dobândește absolutul. Se spune în Scripturi, cel care cunoaște absolutul sau cunoaște sinele, este chiar sinele. She has not gone through that path for a long time, it seems. She forgot the path. Archie? Okay, that is Archie path. Okay, so how many of you don't remember that? I'll understand how many of them didn't travel. Like I didn't travel to the hell, different levels of hell, as I said. So I could not stop myself from this. Dhritarashtra Vacha. Dhritarashtra Vacha. Koso niyumte tamajam puranam. Sachedidam sarvam anukramena. Kimbasya karyam athava sukham cha. Tanme vidvan ruhi sarvam yathavat. Beautiful question. Beautiful question. This is the question which every seeker has in mind. Self is non-dual. We keep repeating this again and again. Self is non-dual, self is non-dual, self is non-dual. And this creation came into existence. Why can't this fellow stay as non-dual? Why should he create all these things? What is the need for creating all these things? So, this is the question. That is exactly what Dhritarashtra wants to know. He says, Ko so niyumte tam ajam puranam. Tam ajam puranam. That aja, unborn, purana, eternal. That one who is unborn and eternal. Ko aso niyumte. Who is the one who instigates him, pushes him to create? Come on, go, create. Who is the one? Okay. And it's not just, he not just creates the anukramena, he also enters those things which he creates. Tat srishtva tadeva anupravishat. He is not like we saw in a retreat in Bethesda long ago. This fellow is not begging, borrowing or stealing from someone to create. That will make him dependent. He is not transforming part of him into this creation. That will make him non-eternal. Because he is transforming, he undergoes transformation. So that will make him non-eternal. He is not completely transforming himself into creation. Because that not just makes him non-eternal, there is no Ishvara then, non-dual self. Because he has completely become this world. So these are all situations, and we cannot accept someone here to instigate him, prod him to create. So he asks, next question is, and why does he enter in all these beings? What is the cause? Who is the one who makes him do these things? Okay, no. Okay, I'm waiting for answer. Yes, tell me. Can't this fellow stay quiet?
happily? No, it's not me asking, it is he asking. Kinchasya karyam athava sukham. Kinchasya karyam, what is his prayojana? What is the use? What does he gain from doing this creation? All this different kind of troubles for us. What does he gain from that? Or what is the happiness he gains through putting us in all these troubles? Sukham cha. What is the happiness he gains through creation? Whichever you say, he gains this. This is the result he will gain because of the creation. Or he is happy doing the creation. Means he was not happy earlier before the creation, therefore he is creating. So Brahman is useless. Again, if he has some other use for creation, he gains something else from this creation, then he lacks that something before creation. So that Brahman is useless again. What a beautiful question this is. So he is cornering actually Sanat Kumara. Tanme vidvan ruhi sarvam yathavat. Okay, therefore please tell me. I request you to please tell me everything completely, because there are so many tight questions to it. So please tell me, explain me in detail everything. Mergem mai departe la următorul verset în care Dhritarashtra se întreabă, bun, dar dacă sinele este non-dual, pentru că tot repetăm aceasta, da? Cum apare această creație? Cum apare ea? Din ce motiv? Care este cauza? Sau cum se întâmplă acest lucru? Nu putea sinele să rămână non-dual, liniștit, peaceful acolo și să nu apară creația, să nu se manifeste? Cine este cel care îl împinge pe cel etern? Astfel se formează, deci asta e întrebarea lui. Cine este cel care îl împinge pe cel etern să creeze și să intre în propria creație? Da? Și aici apar mai multe aspecte și, de fapt, mai multe, să spunem, sunt aduse în discuție mai multe filozofii care sunt în același timp și negate. Se arată eroarea lor logică, cumva. Pentru că, cum se întâmplă această creație? Să spunem, ia din altă parte, creatorul ia din altă parte și face creația, dar l-ar face dependent. Și nu avem nevoie de un astfel de creator, da? O parte din el se transformă sau în creație, l-ar face practic non-eter, pentru că ar avea părți, da? Și nu avem nevoie de un creator non-eter, da? Se arată erorile și posibilitățile care, de fapt, sunt susținute de diversele filozofii. Da? Diversele filozofii susțin aceste idei, da? Altele spun că se transformă complet în creația sa. Nici asta nu este. Și aici există o eroare, pentru că ar însemna, practic, că n-ar fi etern. N-ar fi etern pentru că este deja transformat complet în lume, în manifest, în creație. Și nu putem accepta acest lucru. Așadar, regele se întreabă, cine este cel care îl face să facă aceasta? Da? Care este scopul pentru care creează această manifestare? Care este beneficiul, fericirea, bucuria de a ne pune în aceste situații? Pentru că dacă urmărește, să spunem, dacă acest creator ar urmări, să spunem, un anumit rezultat sau s-ar bucura pur și simplu prin faptul că el creează manifestarea, ar însemna că înainte era nefericit. Da? Și nu ne dorim un astfel de Brahman, ar deveni inutil. Da? De aceea te rog, spune regele, explică-mi tot. Okay, so the basic question is, how did this duality come into existence? Because we see the duality, this is a logical question. So the answer is SanatSujatiya-15-22 dosho mahanatra vibheda yoge hyanadi yogena bhavanti nityaha tathasyanadhikyam apaiti kinchit anadiyogena bhavanti pumsaha. Dosho mahan atra vibheda yoge. First, we have a beautiful question. So first that question need to be destroyed. Because before answering the question, we need to make the question a redundant question, useless question.
This is how we deal with logic. You cannot answer a logic with logic. You can never answer a logic with logic, because the other person will come with a better logic. So the first thing a logician should do is to destroy the reason of the question, the reason with which you have created the question. So he says, dosho mahan atra vibheda yoge. Vibheda yoge means accepting this duality, multiplicity, duality. Accepting this multiplicity, in accepting this multiplicity, there are many defects. There are many defects. Simple defect is you are contradicting the Shruti. You are contradicting the scriptures. Scriptures say ekam eva advitiyam, one and non-dual. So these scriptures which establish the non-duality is contradictor, which is not acceptable, because we are presenting the logic. That logic should be based on the scriptures. We already saw this in Sadhana Panchakam. We saw this. So your logic should be based on scriptures. You cannot use a logic which is not based on scriptures. But I don't accept scriptures. Why are you always bringing in scripture? Can't you say some logic? Okay, logic, let us speak logic. If you see the duality, it should be seen always. If the duality is real, it should be seen always. Do you see the duality always? Yes. Are you sure? You don't see the duality when you are dreaming. You don't listen to the class itself when you are in the class. Sometimes your mind goes somewhere. Don't listen to this. So we don't experience the duality when we are dreaming, when we are asleep, when we are in coma, etc. etc. unconsciousness. So in all these different states, we don't experience the duality. If the duality is real, it should be experienced in the dream state also, in the deep sleep state also. Mama, where is my toy? In the dream. What? Why are you coming in my dream? Go get out. This is my dream. Very difficult. So you don't experience this world in the dream. Nor does the dream world come here. Sometimes it is good to have the dream world come here. Sometimes it is very dangerous. For people who have nightmares, if they see the same thing in the real world, their life will be hell. It is impossible. So, Mahanatra. So, according to the scriptures, accepting duality is not logical. According to our experience too, accepting the duality is not logical. That is why he says there are so many defects accepting the world of duality. Then why did it come into existence? We'll see. Trecem mai departe la următorul verset, care, pentru că întrebarea de bază este cum a apărut această dualitate. Pentru că o percepem, da? Și normal să se nască această întrebare, cum a apărut ea. Și Sanat-Sujata răspunde în următorul verset, trecem la următorul verset. Practic, prin răspunsul său distruge întrebarea regelui, pentru că, de fapt, primul lucru pe care trebuie să-l facem, trebuie să distrugem întrebarea, să o facem redundantă. Nu poți răspunde la logică cu logică, pentru că poate să vină cineva cu o logică mai puternică și mai bine construită și nu poți să răspunzi la logică cu logică. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să distrugi, practic, întrebarea, adică să distrugi motivul întrebării sau cauza din care acea întrebare se naște. Și pe această regulă, da, merge și răspunsul lui Sanat-Sujata, care spune că
în acceptarea dualității există mai multe defecte și o să vedem că ele sunt legate pe de o parte de ceea ce spun scripturile, chiar scripturile arată că nu există dualitate, dar sunt legate și de argumente care sunt legate chiar de experiența noastră și o să vedem, da? În primul rând, chiar scripturile contrazic această dualitate și ele spun Ekam Eva Advitiyam. Da? Există unul singur, non-dual. Da? Iar trebuie să ne reamintim faptul că logica pe care o folosim întotdeauna trebuie să fie bazată pe scripturi. Adică dacă logica pe care o folosim contrazice scripturile, atunci ea nu va fi utilă în înțelegerea adevărului. Și nici nu se folosește logică bazată pe scripturi. Bun. Acesta este un argument, cel legat de scripturi. Apoi aducem alte argumente legate chiar de experiența noastră, da? Și anume, dacă această dualitate, această lume ar fi într-adevăr reală, da? Ea ar trebui să existe întotdeauna, să nu fie perioade de timp în care ea nu este percepută, în care acea dualitate nu este percepută. Iar experiența noastră ne spune că există perioade în care ea nu este percepută, de pildă starea de vis, de somn profund fără vise, de comă, stare de inconștiență, în care nu percepem această lume așa cum o percepem în starea de veche. Nu percepem această lume pe care o percepem în starea de veche, nu există starea de vis, nici lumea pe care o creăm în starea de vis nu este, nu apare în starea de veche, da? Deci, iată că sunt două argumente, cele din scripturi și cele bazate chiar pe experiență, care ne arată, care neagă, să spunem, această dualitate, această percepție duală. So why did it come into existence? So the next line explains. He definitely anadi yogena bhavanti nityaha, the absolute, because of the association with the anadi. Anadi here is beginningless. Beginningless are both the ignorance as well as the self. Self does not have a cause, ignorance does not have a cause, it does not have a beginning. I cannot say, then my ignorance of something started. It came, that's all. Anadi yogena, because of the association with ignorance, the self seem to be multiple. Okay? So, now, I bought this, so I should have to take it out also. Now, if this is seen as a snake, when this is a plastic, this is a rubber actually. So, if this is seen as a snake, when did it start? Who gave, it's a rope or rubber. So in a rubber or a rope, I superimpose the idea that it is a snake. Okay? So that is ignorance. And when did that start? The moment I saw the rope. The moment you didn't see the rope, you saw the snake. It is not the moment I saw the rope, I saw the snake. No. If you saw this rope, there would be no snake. The moment you didn't see the rope, you started seeing the snake. You understand? The moment you didn't see the rope, you started seeing the snake. Okay. So, anadi yogena. Okay. Next thing, he asked her, what made it to create? Where is the material, etc.? Now, this rubber, I am superimposing the idea of snake. Who supplied me with the material for creating the snake on a rubber or a rope? Who gave me this material? No one. By ignorance. My ignorance supplied me with the material to see this rope as a snake. So, ignorance is the one which supplied the material. Ignorance is the one that made you not see the substratum. May not see the substratum. Therefore, that is why he says, anadi yogena bhavanti nityaha. This creation manifests because of the association with the Maya.
Okay. Now, explain this. This important shloka, so learn by line by line I want to see. Deci mai departe, cum a apărut, cum a apărut această dualitate? Și vine răspunsul în versetul la care suntem acum, absolutul, din cauza asocierii cu ceea ce este anadi. Anadi înseamnă fără început. Ce este anadi? Atât ignoranța, cât și sinele sunt, nu au un început. Da? Deci, datorită acestei asocieri cu ignoranța, sinele pare a fi multiplu, dual, apare ca fiind multiplu, dual. Și dăm un exemplu, luăm un exemplu cu șarpele, da? Ați văzut acea bucată de cauciuc care seamănă cu un șarpe, da? Și asupra căruia, deci poate să fie și o frânghie, da? Sau în cazul de față acest plastic, da? Peste care suprapunem această idee că este un șarpe. Vedem o frânghie ca fiind un șarpe. Aceasta este de fapt ignoranța. Și când a apărut ea? Când spunem că a apărut practic această idee că ar fi un șarpe în loc de o frânghie sau de plastic, da? Putem să spunem că a apărut în momentul în care am văzut frânghia, pentru că dacă vedeam frânghia, nu mai vedeam șarpele. Da? Deci nu putem să spunem că această idee că este un șarpe sau, da, a apărut în momentul în care am văzut frânghia, să zicem, sau am văzut bucata de plastic, pentru că dacă vedeam frânghia, nu mai credeam că este un șarpe, nu mai suprapuneam ideea șarpelui peste frânghie. Da? Deci, mai degrabă spunem că a apărut când nu am văzut frânghia. Da? Deci, practic, nu putem să stabilim un început pentru acea ignoranță. Asta este ideea. Da? Iar o a doua întrebare este legată de material, de instrumentar, să spunem așa, din care a fost făcută această creație, să zicem. Da? Sau, în cazul nostru, în cazul exemplului pe care l-am dat, ideea. Cine mi-a dat materialul pentru ideea respectivă? Da? Ideea de șarpe suprapusă peste frânghie. Din ignoranță, dar ignoranța mi-a dat instrumentajul respectiv, mi-a dat materialul, să spunem, da? Material. Deci, practic, ignoranța ne-a făcut să nu vedem realitatea, să nu vedem substratul și ea ne-a dat și materialul, materia, cum sau să zicem, instrumentajul pentru a proiecta apoi mai departe aici, să spunem, șarpele, da? Ok. So, tata asya na adhikam apaiti kinchit tata cha asya na adhikam na apaiti. Okay. I superimposed a snake on the rope. Okay. Now, because I superimposed a snake on the rope, does this rope become poisonous? No. Or does this rope become incapable of things a rope can do? No. There's nothing added or removed from the substratum. So the rope does not gain anything new, nor the rope loses something. If that is the case, we will be very happy actually. Why will we be happy? I'll explain. I take 10 grams. I used to say 1 kilo. Then I understood 1 kilo is something which is unimaginable. So let us stick to 10 grams of gold. So it's only example, but why not 1 kilo? Then I understood 1 kilo is too much. Guruji, you don't understand what 1 kilo of gold is. And I said, okay, 1 kilo is too much. Okay, forget it. So if you want 1 kilo, let us take 1 kilo. What is the problem here? Okay, more the merrier actually. Why? I'll explain. I take 1 kilo of gold piece, not gold ornament, gold piece to this goldsmith. I give him this 1 kilo. Okay. And in return, what does he give me? He gives me the ornament worth 1 kilo and this 1 kilo gold. Is it possible? If it says adhikam, the substratum changes, it becomes more, then I should have to gain ornament as well as gold. Or
If the goldsmith is smarter, he will only give me quarter, quarter kilo of gold and quarter kilo of ornament. What happened to the other half kilo? You'll say, oh, that you lost while changing this. That also is possible. So I don't lose or I don't gain anything. When the clay transforms is very cheap. That's why I brought gold. So when the gold transforms into an ornament, there is nothing gained, nothing lost. Similarly, when the self transforms into, because the name and form, you give it a name ring, you give it a name jhumki, you give it a name bangle, all the name and the different forms are nothing but gold. So, gold is the substratum. So, there is no change absolutely where whatever be the form in calling it a gold. So, the gold does not gain anything new, nor does it lose something of not being gold. Once you transform it into something else, it does not become gold. It loses it being gold. That does not happen. So, similarly here, the transformation, seeming transformation does not change the self, non-dual self. Therefore, anadi yogena bhavanti pumsa. Therefore, because of the association with ignorance, maya, this jiva comes into existence. Yeah, that is the answer. Am suprapus așadar șarpele peste frânghie. Se ridică întrebarea, din cauza acestei supraimpoziții, frânghia devine ea otrăvitoare sau își pierde atributele pe care le are, adică nu mai putem să o folosim ca frânghie și așa mai departe. Nu se întâmplă acest lucru. Dar faptul că noi am luat frânghia fiind un șarpe, nu înseamnă că frânghia respectivă devine preia atributele șarpelui în realitate, dar devine otrăvitoare și etc. sau își pierde propriile atribute. Deci nu apare nicio modificare în realitate. Nimic nu este adăugat sau nimic nu este, sau substratul nu pierde nimic sau nu se adaugă nimic substratului, nu este modificat. Și mai luăm un exemplu, cel cu aurul. Luăm de pildă un lingou de aur de 1 kg, să zicem, și mergem cu el la bijutier și îl dăm și zicem să ne facă niște bijuterii din acel lingou de aur. Ornamente, da? Bun, și în momentul în care de toată cantitatea, da? Și ne dă, să zicem, există posibil să ne dea lingoul de 1 kg și bijuterii de 1 kg? Nu, bine, da, probabil, da. Așa. Prin transformarea lingoului de aur de 1 kg în bijuterii nu rezultă mai mult. Nu rezultă nici mai puțin, că ar putea să ne dea mai puțin, asta e partea a doua, da? Dar ideea este că întreaga cantitate de 1 kg se va transforma în bijuterii, da? Tot de 1 kg și aur rămâne de aceeași puritate, de aceeași calitate și aceeași cantitate, nu se transformă. Doar forma se transformă, da? În mod similar, toate transformările, da, sunt de fapt aparente, da? Toate transformările aparente ale sinelui, da, sunt datorate ignoranței și datorită asocierii sinelui cu ignoranța, cu Maya apare jiva. So when we establish jiva, then is it not the God who created the world? Then that is to be understood also. That angle. See, the multiplicity is because of the ignorance. How can one become many? The Shruti says, Indra Maya Vipuru Rupam Yate. Indra, the creator, Ishvara, through his Maya, takes different forms. There are so many scriptures to this tune. But how can one become many? This we have easily experienced every day in our dream. I becoming multiple. But still,
I can accept it in a dream, but not here. Because I am used to the idea of Ishvara creating everything. Therefore, he is answering, Ya etatva bhagavan sa nityah vikara yogena karoti vishvam tatha tacha shaktiritti manyate tatha yoge cha bhavanti te vedaah. Ya etadva bhagavan sa nityah vikara yogena karoti. So this Bhagavan, who is Bhaga Yasya Astiti Bhagavan, that is how we interpret. Bhaga means the sixfold Aishwaryas in absolute abundance, totality of Jnana, Vairagya, Dharma, etc. So he has everything in total. So that Bhagavan, Sat Nityaha, he creates this world. How? Vikara yogena, in association with undergoing this transformation of perceiving, etc. The Shruti says, Sa ikshata, he saw, okay, ekoham, I am alone. Bahusyam, let me be manifest, let me be multiple. So these kind of Shrutis are there. He opened his eyes and he saw nothing else, therefore he created. In the Brahma Sutra also there is a sutra says, Lokavattu Leela Kaivalyam. He created the world as a Leela, as a game. So there is no real result gained, something gained out of the creation. Like you play, you go to a casino, you play, bet on different things. Now you lose, you gain. There, you lose or you gain. There is a result. Now, when you sit in your home and play some games like Rummy or the Ludo, etc., there is no loss or gain. You just kill the time. No. I gain happiness. I gain happiness. So, does this fellow, this Ishvara, gain happiness like that? Something which undergoes seeming transformation, you may not know, but he knows. A magician, when he creates the magic, he knows what you see is an illusion. He knows. You may not know it. You see the illusion to be real. Therefore, you enjoy it. The magician's daily duty is to create this illusion. So he is not happy, he just does it, that's all. He just goes on with the flow. He is not neither happy nor sad, he just does that. So, similarly here, Vikara Yogena Karoti Vishvam, in association with this, undergoing this transformation, etc., using this Maya, he creates this world. Tatha cha tat chaktiriti satma manyate, and that is why that Maya, using which he creates this world, that illusion, that Maya is accepted to be his power. Iti manyate sma, and it is known from a very long time. Sma is used for past tense. It is known for a long time. Everyone knows this. We come to the fourth line. Mergem mai departe. Este obișnuiți cu ideea că Dumnezeu a creat lumea. Cum poate unul să devină mai mulți? Suntem obișnuiți cu această idee și răspunsul mai departe la această întrebare, acel Bhagavan înseamnă, este cel care are Bhaga. Bhaga înseamnă are toate cele 6 atribute într-un mod complet, cele 6 atribute legate de cunoaștere, detașare, dharma, which are the 6 guruji? Jnana, I didn't enumerate the 6th, but okay. Jnana, Aishwarya, Vairagya, Yasha, Shri, Dharma. Dharma, Jnana, Vairagya, Aishwarya. Dharma, Jnana, Vairagya, Aishwarya,
Yasha, Shri. Dharma, Dharma. Jnana, Kunastro. Vairagya, dispassion. Then Aishwarya, the multiple accomplishments. Yasha, name and fame. Then Shri, wealth. Deci este cel care are cele 6 atribute în gradul cel mai înalt, da? Cele 6 sunt Dharma, Jnana, Vairagya, Aishwarya, Yasha și Shri. Dharma știm ce înseamnă, da? Jnana, cunoaștere, schimb, Vairagya, detașare, Aishwarya înseamnă diverse capacități sau accomplishment, împliniri, deci, da? Yasha, nume și faimă și Shri, bogăție. Acel Bhagavan, în asociere cu Maya, creează această lume. Da? De aceea această Maya, care este iluzie, devine puterea lui, da? Și este cunoscută de mult timp. Asta ne spune următoarea parte a versetului. Da? În Scriptură apar mai multe, să spunem, mențiuni legate de aceasta. Se spune de pildă că el a deschis ochii și n-a văzut pe nimeni și a decis să creeze lumea și a creat-o ca un joc cu el însuși. Da? E ca și cum de acolo nu trebuie să rezulte neapărat ceva ca și cum am jucat de pildă într-un casino. Da? Poți să pierzi sau să câștigi. Este un joc cu el însuși. Da? Dar ce ar putea să obțină de aici? Putea să obțină fericire, se ridică întrebarea, este ca în cazul unui magician care nu se creează întreaga iluzie, nu este neapărat fericit pentru că creează acea iluzie, dar nici nefericit, nici fericit, nici nefericit. Pur și simplu o face ca o datorie. Asta e așa menționa Guruji, da? Like a duty, atât. So, there are two schools. In the earlier shloka, he established the absolute self is the cause for creation. Because of the association with ignorance, there is nothing other than the self. So, when we are not able to accept that, he is giving us a choice to the cause for creation, which is a Ishvara. Who is Ishvara? That ignorance associated consciousness. That is given a new name, now Ishvara. Whether you call it Maya or Avidya does not really matter, because Maya and Avidya are not two different things, they are the same thing. Maya is ignorance, Avidya is ignorance too. So, that ignorance is what creates multiple. And Shruti has a valid proof for both. There is pramana for establishing both. Atmana akasha sambhutaha, from the Atma, the ether, etc. came into existence. So, how can the Atma come into existence as ether? So, we will have to introduce the Maya there. And then, in Shvetashvatra Upanishad, Mayam tu prakritim vidyat mayinam tu maheshwaram, know the Maya to be Prakriti, and Mayi, the one who manages this Maya, to be Maheshwara. There are different scriptures to establish this idea. So, he says, Tadartha yoge cha bhavanti vedaha. In accepting both these schools, there are valid proofs in Vedas. Whether you want to accept it directly, ignorance in association with Maya, fine. Or ignorance in association with Maya is Ishvara, therefore this creation, that is also fine. Both have proofs here. Ce am prezentat în ultimele două versete sunt de fapt filozofiile a două școli, da? Cea în care spunem că este numai sinele, dacă nu putem să acceptăm această non-dualitate sau dacă nu putem să o înțelegem, vine a doua filozofie și ne vorbește despre Ishvara, că această lume a fost creată de Ishvara, de Dumnezeu, care este de fapt conștiință asociată cu Maya, da? Și astfel lumea apare în manifest, este creată. Există deci în Scripturi dovezi, să spunem așa, pramana pentru ambele filozofii. De pildă, de un exemplu, din Scripturi, din Atma, din sine, a apărut spațiu. Din spațiu a apărut aerul, din aer focul, din foc apa, din apă pământul și așa mai departe. Da? Deci există pentru ambele dovezi din Scripturi. Okay. So, we have water here in this, and we have
water in these pots also. Now, the sun is getting reflected in this water and this water also. So, this big pot, therefore, we accept this to be Ishvara. The reflection, which is the consciousness on this big pot, is a Ishvara. And the reflection on these multiple pots is Jiva. The reflection on these multiple parts is Jiva. Where did this pot come from? It came from my back. No. I am saying, where did this embodiment come from? Oh, that is your ignorance. So this embodiment, that embodiment, all these embodiments are a product of ignorance. So don't ask where did it come from, how did it come from, when did it come. Don't ask these where, when, etc. Because there can be no answer to that. It is as simple as how many stars are there in the sky. I can give the answer, but you have to go and count. Okay, that is your job. So the second thing is, where did it come from? The simple logic is, how did it come from, etc. The simple logic is, did the egg come from first or the chicken come from first? You understand that, then this answer will be easily understood. So all these answers can be counted with another answer. See, how can a question be an answer to another question? I am not giving you a question, I am giving you an answer. Solve that answer, understand that answer, and you are ready for this answer. So these are the only possible ways to explain the creation. There is no other possibility here. Luăm exemple pe care le-a dat Voruji. Avem această cană plină cu apă, avem aceste vase micuțe pline cu apă, reflectarea conștiinței. Luăm un exemplu ca să înțelegem, da? Reflectarea conștiinței în apa din cană, să zicem, în cana aceasta, este Ishvara, iar în cele mici este Jiva, da? Acum se poate ridica întrebarea bună, de unde au apărut vasele astea, forma, adică, da, prin extensie. De unde a apărut această formă, această limitare, da, embodiment? Din ignoranță, da? Dar dacă întrebăm cum, când și așa mai departe, este bine să nu ne punem astfel de întrebări, pentru că este imposibil de răspuns. Este ca și cum am vrea să știm câte stele sunt pe cer, să zicem, da? Eu pot să vă dau un răspuns, pot să spun câte sunt, dar după aceea trebuie să duceți să le numărați ca să verificați, da? Sau este exact ca în exemplul clasic, cine a apărut prima dată ou sau găina. Dacă reușiți să răspundeți la aceasta și să înțelegeți, atunci o să înțelegeți și cum și de unde a apărut ignoranța. So, next shloka is a beautiful question. I'll leave you with the question, okay? Dhritarashtra uvacha yasmat dharman acharati ha kechit tatha dharman kechit iha acharanti dharmah papena pratihanyate va utaho dharmah pratihanti papam yasmat dharman acharanti iha kechit. Since some people perform the dharma here, and some people means some other people definitely perform the adharma. That is why he says tatha adharman kechid acharanti. Some other people, they perform the adharma. Some people perform the good karmas, some people perform the bad karmas, some people perform the punya karmas, some other people perform the bad papa karmas. Oh, that is understood. Fine. Now the question. Dharmaha papena pratihanyate va utaha. So, va is or, utaha is also or. He is using two ors. So, there should be two different meanings here. See this. So, first is dharma, does dharma destroys the papa or the papa destroys the dharma? That is one question. Does dharma destroy the papa or
the papa destroy the dharma? Or are they both experienced together? Both papa and punya, are they experienced together? Utaha. They don't cancel each other. They are experienced, they are both experienced. So, does the dharma negate the adharma, or does the adharma negate the dharma, or are they both experienced? That is the question. Beautiful question. We'll see the answer. Trecem mai departe la următorul verset, doar o să-l traducem și o să-l explicăm după amiază, în lecția de după amiază. Unii oameni fac acțiuni darnice, acțiuni pozitive, juste, corecte, alții fac acțiuni nedrepte, negative, da? Se ridică de aici următoarea întrebare și există două înțelesuri, da? Dharma distruge papa sau papa distruge dharma? Și a doua întrebare, sau ambele sunt experimentate împreună, adică niciuna nu o anulează pe cealaltă. Okay, we'll see this. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.